गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु। तो प्रथमं सन्धि पुस्तकं पठामः। कुत्र स्थापितवन्तः वयं गतसप्ताहे? व्यञ्जनानि पठितव्यानि खलु? व्यञ्जनानि पञ्चमपुटे। स्वरेण सह व्यञ्जनानि उच्चार्यन्ते तथा क च टु तु पे इति। व्यञ्जनानां सुखोच्चारणार्थं स्पष्टप्रतिपत्तये च स्वरेण सह व्यञ्जनस्य उच्चारणम्। अतः कचुटुतुपे इति एवम् उच्चारिते अपि ककार चकार टकार तकार पकार इत्येतानि स्वररहितानि एव व्यञ्जनानि इति ज्ञेयम्। तस्मात् यकारादेशः भवति, वकारादेशः भवति इत्यादेः यकार इत्यादेशः वकार इत्यादेशः भवति इत्यर्थः। व्यञ्जनानि च वर्गीयव्यञ्जनानि अवर्गीयव्यञ्जनानि च इति द्विधा। सो अत्र किं दत्तमस्ति? व्यञ्जनानि स्वरेण सह व्यञ्जनानि उच्चार्यन्ते। स्वररहितं व्यञ्जनानि उच्चारणं कष्टमस्ति, अतः स्वरेण सह एव वयं व्यञ्जनानि उच्चार्यन्ते। अस्तु। सो कुत्रापि क च ट त प इति वदामः चेतपि ककार चकार टकार तकार पकार एव स्वीकरणीयम्। ओके, सन्धिकार्ये उच्चारणार्थं स्वरेण सहितं वयं वदामः, किन्तु केवलं व्यञ्जनमेव, स्वररहितव्यञ्जनमेव वयं स्वीकरणीयम् इति वयं ज्ञेयम्। सो व्यञ्जनानि द्विविधा। ते के? वर्गीयव्यञ्जनानि अवर्गीयव्यञ्जनानि। वर्गीयव्यञ्जनानि स्पर्शाः, तस्य नाम स्पर्शाः, तेषां नाम। ककारादारभ्य मकारान्तं यावत् 25 अक्षराणि सन्ति। एतेषु क्रमात् 5 गणाः सन्ति। एकैकः अपि गणः क्रमात् 5 पञ्चाक्षरात्मकाः 5 गणाः एव क्रमात् क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग च इति व्यवह्रियन्ते। अतः एव एतानि वर्गीयव्यञ्जनानि इति अभिधीयन्ते। वर्गीयव्यञ्जनानामेव नामान्तरं स्पर्शः इति। एते 5 वर्गाः क्रमात् कु चु टु तु पु शब्दैः अपि व्याकरणशास्त्रे व्यवहृताः। अतः
कु इत्युक्ते क वर्गः, चु इत्युक्ते च वर्गः, टु इत्युक्ते ट वर्गः, तु इत्युक्ते त वर्गः, पु इत्युक्ते प वर्गः इति ज्ञेयम्। अत्र किं दत्तमस्ति? एकं निमिषम्। अस्तु। तो तत् वयं पूर्वमेव जानीमः खलु, कु चु टु तु पु गीताप्रवेशपुस्तके अपि अस्ति। तत् नियमं केवलं अष्टाध्यायी मध्ये। So to refer to ka varga, ku, wherever in the sutra, in the Panini's sutra, ku is given, we have to take it as ka varga. Wherever tu is given, ta varga, and so on. These are all used by Panini Maharshi. These abbreviations, we can say, are used by Panini Maharshi to keep the sutras very precise. अनन्तरम् अवर्गीय व्यञ्जनानि अन्तस्थाः ऊष्माणः च अष्ट य र ल व श श स ह इत्यष्टौ व्यञ्जनानि पृथक् पृथक् एव सन्ति, अतः कमपि वर्गं न प्रविष्टानि, अतः एव एतानि अवर्गीय व्यञ्जनानि इत्युच्यन्ते। एतेषु य र ल व इत्येते चत्वारः अन्तस्थाः इति। शाश्यासः इत्येते चत्वारः ऊष्माणः इति व्यवह्रियन्ते। ऊष्माणः is more like how do you say, produces some kind of air. Usually hot air or vapor is referred to as Ushmanaha, but here the Sha, Sha, Saha are also referred to as Ushmanaha. Antasthaha is, when you are pronouncing Ya, Ra, La, Va, you can see the difference. Whereas Sha, Sha, Saha, there it is outward. Whereas when you are pronouncing Ya, Ra, La, Va, it is more inward. So that is why Antasthaha. Antasthaha, sthaha, it means to be, antaha. So the sound or the vayu is going within the mouth. It is not coming out. Ittham panchavimshatihi vargiya vyanjanani ashtau avargiya vyanjanani cha iti ahatya trayastrimshat vyanjanani bhavanti. So putting these together, the vargiya vyanjanani 25 and avargiya vyanjanani 8 together make 33. सन्ध्यादेः नियमानां कथनसौलभ्यार्थं मृदुव्यञ्जनानि कर्कशव्यञ्जनानि च इति अपि व्यञ्जनानि विभज्य व्यवह्रियन्ते. So for us to make it easy, the sandhi karyam, while we are making the sandhi karyam, for certain sandhis we use only certain vyanjanani. Another classification of vyanjanani, there it is not all vargiya vyanjanani may not be involved in some sandhikaryams. For some sandhikaryams, only a part of the vargiya vyanjanani. So for that purpose, the vyanjanani are again classified as mrudu vyanjanani and karkasha vyanjanani. Ashtadhyayam mrudu vyanjanani karkasha vyanjanani iti shabdabhyam vyavaharah na kritaha. Okay, it is not given in Ashtadhyayi, Mrudu Vyanjanani, Karkasha Vyanjanani. It was not defined by Panini Maharshi. But we have taken that up only for our convenience. So, Mrudu Vyanjanani. Ekaikasya api vargasya antimastrayoho or trayaha varnaha. Antimaha trayaha varnaha yara lava cha yara lavaha iti panchavarnaha cha mrudu vyanjanani. So antimaha trayaha varnaha ekaika vargasya.
एकैकवर्गस्य अन्तिमाः त्रयः वर्णाः पुनः या र ल व ह च योजयित्वा मृदुव्यञ्जनानि एते वर्णाः एव हश् प्रत्याहारान्तर्गताः भवन्ति अतः मृदुव्यञ्जनानि नाम हश् प्रत्याहारः एव. So if you look at the Panini's Maheshwara Sutras, which are on page number 11 of the same book, Sandhi book, on page number 11 you have Hash. Panchama Sutre Prathama Aksharam Ha Asti. Shakarah Kutra Asti Dashama Sutreshu. Dasama Sutrasya Antima Aksharam Shakarah Asti. So Hash. के वर्णाः सन्ति अत्र ह य व र ल न्यमणन झभ झ भ घ ढ ध जब गड द खलु तानि सर्वाणि मृदुव्यञ्जनानि. सो हश् प्रत्याहारः मृदुव्यञ्जनानि represents मृदुव्यञ्जनानि. सो हश् प्रत्यये मृदुव्यञ्जनानि उपस्थिताः भवन्ति. अनन्तरं कर्कशव्यञ्जनानि खर्. एकैकस्यपि वर्गस्य आदौ द्वौ वर्णौ श इति त्रयः वर्णाः च कर्कशव्यञ्जनानि. सो आदौ द्वौ वर्णौ प्रतिवर्गस्य अनन्तरं श ते त्रयः योजयित्वा कर्कशव्यञ्जनानि इति वदामः. एते वर्णाः एव खर् प्रत्याहारान्तर्गताः भवन्ति अतः कर्कशव्यञ्जनानि नाम खर् प्रत्याहारः एव. पुनः एकवारं वयं माहेश्वरसूत्राणि पश्यामः चेत् खर् कुत्र अस्ति? एकादशसूत्रस्य प्रथम अक्षरं ख अस्ति. त्रयोदशसूत्रस्य अन्तिम अक्षरं र इत् र अस्ति. सो खर् एतस्य प्रत्याहारस्य अक्षराणि कानि? ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स इति खलु. तथा च 22 स्वराः, 4 अयोगवाहाः, 33 व्यञ्जनानि च इति आहत्य 49 अक्षराणि सन्ति. वयं प्रथमं पठितवन्तः खलु 49 अक्षराणि सन्ति. कथम् इति विवरणम् अत्र दत्तमस्ति. So there is another question that some people can have. In Maheshwara Sutrani, we don't have a, e, the dirgha aksharas or the plita aksharas, right? So as per the Maheshwara Sutras, those aksharas are counted within the akara itself. So the hrasva akara itself, that is why we were taught how to look at the various forms of akara, each swara. So akarasya hrasva asti, dirgham asti, plitaha asti. Punaha akarasya udatta anudatta swaritaha api asti. So hrasva akarasya udatta anudatta swaritaha, udatta hrasva akarasya punaha anunasika ananunasika tatha. So in that way 18 forms of hrasva akara we have learned. Okay, so all that will be described with the sutra in a Panini's sutra itself, that classification. Okay, so it is not given, all those kinds of akara are not defined in Maheshwara Sutras. So it doesn't mean that this is different, and here in the swaras we are counting even the hrasva, dirgha and pluta, right? So there is that question from one of our group members, that is why I'm explaining. So in the Maheshwara Sutras, the dirgha and pluta are not given. So how can we count that and make the number as 33? They are there. It was never denied. That absence of those aksharas is never denied. But the reason why they are not given in Maheshwara Sutras is because they are covered under the hrasva akara itself. Because there are so many varieties of hrasva akara,
It is all covered under that, and it is explained in a different sutra. Okay. So, and the main purpose of Maheshwara Sutras is the arrangement of these letters is made in such a way that the Vyakarana Kriyas, whatever we do, the Sandhi Karyam, Samasa Karyam, whatever we do, wherever the words or the letters are being manipulated or joined or split, or however, whatever Karyam is being done with these aksharas, it is more mathematically, how do you say, analyzed, and the rules are written. So Panini Maharshi found a pattern in all these Sandhi Kriyas. So how to say that is, before Panini Maharshi also Samskritam existed, Vyakarana existed. That also we have to remember. Many people again get confused. Maheshwara Sutras were, Panini Maharshi was blessed with Maheshwara Sutras, and since they have the aksharas, that is when Samskritam started. No. Even before Panini Maharshi, we have Samskritam, Samskrita Vyakaranam api asti, Vyakaranaha api santi. There are so many grammarians even before Panini Maharshi. But why Panini Maharshi has become so famous and why everybody is using Ashtadhyayi is because he covered all the prakriyas that are happening in Samskritam bhasha, both Laukika and Vaidika. So, and he came up with these 4,000 sutras, approximately 4,000 sutras, right? So everything is here. So it is a lot easier for people to study everything in one place. And how did he do? I don't know much about how it was done by other grammarians, but he has written his sutras so precisely, and all the karyas are covered under his sutras, and very precisely also. So all aspects of grammar. So how did he do that? By studying the complete Samskritam literature, looking at the patterns. So what is happening to E? So every time the probabilities is changing into Yakara. Similarly, U is changing into Vakara. So after studying all the literature or all the scripts, he came up with these rules. Okay, this is what happens most of the times, but there are exceptions. And when do those exceptions happen? That also he gave us, right? So in that way, if we learn, it becomes a lot easy for the learner. Otherwise, learning a language will become very difficult if we have to again recognize all these patterns, what is going on, everything. So he has formulated it in such a way that for a learner, it will be a lot easier. There is also a story behind it saying that Indra once wanted to learn, the language, and it took him so many god years. It took him so many god years, like 100 or 1,000 god years. Now, how can a human learn? Because they are all gods. They live for so many years. They are learning for so much of time. But we, with our limited time, how can we learn? So here, Panini's Ashtadhyayi helps us learn the language in a much shorter time because of this grouping. Everywhere you see there is grouping. Rama Shabda, Sita Shabda. So he he identified the pattern normally that comes with Akaranta Pumlinga Shabda, Akaranta Strilinga Shabda. So he identified all these patterns and he gave us these Shabdas and all that, and what kind of Pratyayanta will be joined, so that what will the Pratipadika be, what will it be after the Pratyayanta is added, all this is given. So it becomes, you once learn Rama Shabda, you will be able to tell the Vibhakti forms of any other Shabda which is like Rama Shabda, right? Why? Because it is given first hand.
So, but he identified that after studying through all the literature, he identified, so Rama Shabda or Akaranta Pumlinga Shabda will always be like this. Occasionally, there will be exceptions in the Kriya Padani and all. Those also are given. So that is how it is. For some words, if you are reading any kavyas like Raghuvamsha or Mahabharata or any such kavyas, which were written even before Panini Maharshi, those all were composed before Panini Maharshi. So most of them, so Panini Maharshi studied such kavyams and came up with this Ashtadhyayi, right? But still, you will find some words here and there in those kavyas which do not comply with the rules of Panini Vyakarana. Why? Because they are so exceptional that Panini Maharshi simply did not address some issues. So they don't stick to the normal grammatical rules given in Ashtadhyayi. So some of them, he simply left them. He did not address them. And we should look at it as Arsha Prayoga. Arsha Prayoga means, Arsha means like Rishi. So these are used by Rishis, which were not addressed by Panini in Ashtadhyayi. So they don't match. Sometimes you will find the Karta in Ekavachana, but the Kriya in Bahuvachana. Or it will be in some other tense. It will, so that whatever we are learning as per Panini's grammar rules, it will not follow, it will not be as per those rules. It will be different. So initially, at least I used to think it was a typo or something. But later I came to know that no, that word is that only. It is not a typo. So why is it not as per the rules of Panini? Because it is an Arsha Prayoga which is not addressed by Panini. So here and there you come across such Prayogas. So we have to identify that as Arsha Prayoga and just leave it there. Even when you are doing Anvay Rachna or writing the Tatparyam for that, you have to keep that in mind. Though, say for example, it is in Bahuvachana, it implies Ekavachana as per the context. So such things we have to identify. And you can also make a note. So this is Arsha Prayoga. That is why, though it is given in Bahuvachana, it implies Ekavachana in this context. Such things we have to, understand. So coming back here. So all these are given by Panini Maharshi observing. So whatever is there, that little differences will be there. I saw some discussion in the group also happening. I did not get the time to respond to it, but about the Yama Varnaha. So should we count? Should we not count? So many questions were there. As per this book, we count Yama Varnaha 4. Okay. And why 4? Actually, all of the aksharas Vargiya Vyanjanani, leaving the 5th Panchama akshara of each varga, leaving the Anunasik aksharaha, all the other 20 aksharas, Vargiya Vyanjanani, are capable of being Yamavarnaha. Right? It is not only Ka or Kha. Any of these 20 Vargiya Vyanjanani, Anunasika aksharani tyaktva or vina, are capable of being Yamavarnaha, but they are listed as only 4. Why? Because in each Varga you have 4. In each Varga we have 4 aksharas that have the potential of becoming Yamavarnaha. So they are counted as 4. Okay, that is one thing. One second. Okay. Anantaram. Sthanani prayatnaha cha. So you must have remembered, sometimes we keep discussing about sthana, right? Ikara, yakara, dvau api, dvayoho sthanam samanam iti. The sthanam, swarasthanam of these 2 letters is the same. That is why E is always replaced with yakara, U is always replaced with vakara.
That is the reason we have discussed briefly earlier. Now let us look at it in detail. Sthanani ashta. Varnabhi Vyakti Pradeshah Sthanam. Varnabhi Vyakti Pradeshah Sthanam. Vyakti means Vyaktam, means that which is being uttered. You can take in this context. Varnabhi Vyakti Pradeshah Sthanam. Kantaha, Talu, Murdha, Dantaha, Oshtau, Nasika, Jihvamulam, Uraha, Cha iti ashtau sthanani. Yada shabdaprayogecha bhavati, tada kayagnina preritaha vayuhu kanthadi sthaneshu sancharan varnan abhivyanakti. Evam tat स्थानेषु अभिव्यक्ताः वर्णाः कण्ठ्यः तालव्यः इत्येवं शब्दैः अपि व्यवह्रियन्ते. So every varna has a sthanam. And what are the different sthanas that we have? Kantaha means throat. When you say ka, from where the sound is coming, you can place your hand on your throat. You can feel it there. Ka, ga, all those. Okay, those are all. The swarasthana of ka varga is kantha. So that is one swarasthana. Talu. Talu is at the top of your mouth, the roof of your mouth. Murdha. Murdha is also at the roof of your mouth, but it is a little sharper sound. Dantaha. Talu is a little behind, you can say, and Murdha is a little towards forward in the same palate. Dantaha means when you are touching, when your tongue is touching the back of your teeth. Oshtau, when you are using your lips to make any sound, like oo. Oo, you round up your lips to pronounce that, right? Nasika, all the Anunasika aksharas, use Nasika. Jihva Moolam means the base of your throat. That visarga which changes, which comes before ka, uses Jihva Moolam. Uraha cha iti ashtau sthanani. One second. Okay, one second. Okay. So when all living beings have a prana, right? Pranavayu inside. So when we want to make a sound, so this pranavayu will be inspired by that. That thought of making a sound will inspire the pranavayu to come into our mouth area, and based on how we are using it, it will come out from those sthanas. So these are the only sthanas from where the sound can come out. When the vayu touches each of these, and of course along with the tongue. Okay. And the varnaha which are coming out of those sthanas are labeled. Yes. Bhurascha is one more, eighth sthanam. What are the letters? Uruhu ityukte, like from the chest also. There is another meaning for that as the chest. Uruhu. Yeah. So what are the letters that are coming out from that? We will see. Each will be given in the lesson, like going forward. Okay. Going forward, we will have those also. We'll see. Okay.
Okay, sure. Thank you. So here we have, those that are generated from kantha are called kanthya. The letters that are coming from the kantha sthana are called kanthya. From the talu sthana are referred to as talavya. From the murdha, murdhanyaha. From the dantaha, dantyaha. From the oshtau, oshtyaha. From nasika and kantha together, anunasikaha. Kantha and talu, kantha talavyaha. Kantha and oshta, kantoshtya. Danta and oshta, dantoshtya. Jihva moolam, jihva mooliyaha. From nasika, there is no particular anunasika aksharas we can say. From uraha means vakshasthalam, aurasyaha. Those letters are called aurasyaha. Okay, uraha means from vakshasthalam. So here they are given, see, hakara, basically ha with several aksharas. Ha with ka vargasya anunasika aksharam, ha with cha vargasya anunasika aksharam. Basically ha with all the anunasika aksharas and with the yakara, refa, lakara and vakara. So hakara when joined with the anunasika aksharas or ya, va, ra, la, those samyuktaksharas are called uraha. Okay. So now let us see with each. Kantyaha. So akara. All hrasva, dirgha, plita. Ka, kha, ga, gha, nya. And ha and visarga. Okay. Ha and visarga also. So these are all labeled as kantya. So you can check later on. When you are pronouncing all these letters, you put your hand on your throat and see if that sound is being generated from there. If it is not, then we are pronouncing incorrectly. We have to make it a habit to pronounce all these letters from the throat, from the kantha. Okay? These are easy, but there will be some aksharas which we might, that is when the pronunciation, especially the murdha aksharas. Many people do not use the correct sthana to pronounce those. That is when the pronunciation will be incorrect. So we have to make sure that we are pronouncing each of these aksharas correctly. This is a guide and we can test ourselves if we are already pronouncing it correctly or not. Okay. Anantaram, talavyaha. The ikara, hrasva, dirgha, plita, and then the cha varga, and yakara and shakara. Ya, sha. So talu, when you are pronouncing these, do you notice the back of your tongue is elevated a little, touching the top of your mouth, the roof of your mouth, right? Cha, cha, ja, ja. So while you are pronouncing, observe how your tongue is placed. The middle part of your tongue is touching the roof of your mouth. And then we have murdha, r, the hrasva, dirgha and plita, and then the tavarga and refa and shakara. So murdha, if you see the tip of your tongue is resonating on the roof of your mouth, murdha. The word itself has, is in the placed in murdha, right? And then we have dantaha, lr, the hrasva and plita. We know that lr does not have dirgha. And then ta, tha, da, dha, na, la, sa. Anantaram, oshtau, u, ukara, hrasva, dirgha, plita, and pavarga, and upadmaniyaha. That comes before pa and pa. So these are all oshtau. Why? Because there is nothing, the role of other things is not big. Only the lips are making a big part in this. Anantaram anunasika aksharaha. So all these have nasika and kanthadi. Kanthadi means kanthya, talavya, murdha, dantya, all. So the ka vargasya anunasika akshara, kantha and nasika. Cha vargasya anunasika akshara, talu and nasika. Ta vargasya anunasika akshara, Excuse me, murdha and nasika. Yes, Bhagini? if
Oshto, that is given pavarga. Pavarga asti, upadmaniyah asti. Some symbol is given between pa and fa. That is upadmaniyah. We studied jihvamuliyah and upadmaniyah. You remember? It is that symbol. So denote that. Okay. Okay. Thank you. Anantaram, so nasika and kanthadi is called anunasika. So anunasika aksharas are those which are pronounced with the help of nose and kantha, nose and talu, nose and murdha, nose and danta. Okay. So these are called anunasika aksharas. Anantaram A, I, kantha talu. The A and I use both kantha and talu. Say ka and then say A. You will notice the difference. Okay, the origin is still the throat, but your tongue is touching the middle part of your top of your mouth. So A, right? A, I. So kantha talu. O, au, kantoshtam. Now let us look at only oshta, u. When you are saying u, it is not coming from kantha. It is coming from the front part of your mouth, right? But when you are saying o, it is coming from the throat, that sound. If it is not coming, then we are pronouncing it wrong. So you have to practice that way. It has to come from the throat and by circling your oshta. O, au, va. So here danta and oshta. Jihvamuliyam. This we already know. Visarga changes into Jihvamuliyam when it comes before ka or kha. So Jihvamulam. The sthana is Jihvamulam only. Because it is a visarga, right? It is still coming from the base of your Jihva. Anuswaraha. Anuswaraha is from Nasika, exclusively from Nasika. And then Uraha. The Uraha Aksharaha are all those which are joined with Hakara, the Anunasika Aksharas and Yara Lava. Okay, these Samyukta Aksharas are referred to as the Swarasthanam for those is Uraha, Aurasyaha, Sthana, the name of the Varnas. Sthanajanya Varna Namani. Kanthatalu, Kanthoshtam, Dantoshtam, iti trini na prithak sthanani. Ashtasu sthaneshu eva antarbhutani. Kintu ekaradayah dvayoho sthanayoho utpadyante. So you need not count these Kanthatalu, Kanthoshtam as a separate swarasthanas. It is a combination of the sthanas that we already have. So when you are asked how many sthanas are there, you can simply say Kanthya, Talavya, Murdhanya, Dantya, Oshtya, Anunasikaha, Jihvamuliyaha, Aurasya. That we can take, that we can say. The footnote 15, if you look, Ayogavaha Vigneya Ashrayasthana Bhaginaha iti Paniniya Shikshanurodhena Yadi Visargaha Ikaradehe Paraha Bhavati Tada Visargasya Tat Swaranam Eva Sthanam iti Laghu Shabdendu Shekhare Uktam. So we know, right? Ramaha. Antima aksharaha akaraha asti. Ataha visargaha api Ramaha. Aha. Harihi. Hi. Atra antima swaraha ikaraha asti. Ataha visargasya ucharanam Harihi iti. Guruhu. Ukaraha antima swaraha ukaraha asti. Ataha visargasya ucharanam api uhu. Uyuktam asti. Tadeva atra dattam asti. Okay, Ayogavaha Vigneya Ashrayasthana Bhaginaha. Ashrayasthana Bhaginaha means on which it is Ashrayam. Ante denito adi ashrayinchabadi unnado. With which swara it is dependent on.
it will take that form. So when it is dependent on akara, when a visarga follows akara, the sound also will, the ucharana also will be like that only. Ramaha. When it is following ikara, harihi, guruhu. So it will follow on the swara that it is following. Okay. This is given in Laghu Shabdendu Shekhare. That is another, grammar text. And then it is also based on, see, Laghu Shabdendu Shekhare is more like a, how do you say, Vyakhyanam, you can say. Paniniya Shikshanurodhena Yadi Visargaha Ikaradehe Paraha Bhavati Tada Visargasya Tat Swaranameva Sthanam Iti. So the Visargas Sthanam also will depend on the Sthanam of the swara that it is following. So it will, the sound of that Visarga also comes from the same Sthana. That is what it means. It is given in Paniniya Shiksha and also explained in Laghu Shabdendu Shekhara. That is another grammar text. And then the Hakara joined with the Anunasikakshara of Kavarga and Chavarga, Etau, Padau, Ayavatvena Kim Shruyete iti Vidvadbihi Chintaniyam. So by pronouncing these, or even I did not understand this completely, basically the scholars have to decide how this has to be taken. Kim Shruyete means what is heard when these are pronounced, something like that. Anantaram. Paniniya Shiksha means, you know that the Vedangas, right? We have how many Vedangas? Shad Vedangas. Out of them, Shiksha is one. You all have studied in Pravesha itself, the Shad Vedangas. Among them, Shiksha is one, which and it is what does this Vedanta have? Sorry, not Vedanta, Vedangam. Sorry, I keep saying Vedanta. It's not Vedanta, it is Vedanga. So this Shiksha Vedangam is completely about pronunciation, if you remember. Okay, it is completely about pronunciation only, which aksharas, how they are should be pronounced and all that. So among the Vedangas, we have Niruktaha, Shiksha, what else, Chandasaha, and what else do we have? Vyakarana, and all these. So Shiksha focuses only on pronunciation. Many Maharshis, like originally a Maharshi has written, and after that also so many scholars have written Shiksha, Grantaha, but whenever Shiksha, the word Shiksha as a Vedanga is used, we refer to Paniniya Shiksha only. Panini Maharshi has also written Shiksha, which is based, which focuses on the pronunciation. So whenever the word Shiksha Vedang in the Vedangam context is used, we take Paniniya Shiksha only. Okay. And okay, if you go back, if you can look up on online also, Paniniya Shiksha, you will get all the sutras. It is not very big also. It has around 60 or 70 sutras or shlokas, among which some of them are mentioned here. Okay, the one that we studied last week is also there. It is the third sutra of Paniniya Shiksha. Like that, some of these are taken from Paniniya Shiksha, where it is given in the footnotes. So, Ayogavaha Vigneya Ashrayasthana Bhaginaha iti Paniniya Shikshanurodhena. So, as per Paniniya Shiksha, this is given, and what it means is Visargaha, Yadi Visargaha Ikaradehe Paraha Bhavati, whenever it comes next to any swara, it will take the same swarasthana as that swara. That is what it means. Okay. Anantaram, Prayatnaha. Here, for some reason in my book, the page went blank. So let me just open the PDF. The printing somehow got missed. 7.
Okay. So prayatnaha. यदा शब्दप्रयोगेच्छा भवति तदा कायाग्निना नाभिदेशात् प्रेरितः प्राणवायुः ऊर्ध्वम् आक्रामन् मूर्धपर्यन्तं गत्वा प्रतिनिवर्तते। प्रतिनिवृत्तः सः वायुः मुखं प्राप्य कण्ठादिस्थानानि आहत्य वर्णान् अभिव्यनक्ति। ततः सः एव वायुः गलविवर विकासादीन् करोति। एवञ्च जिह्वाग्रमध्यमूलैः कण्ठाधिस्थानाभिघातार्थं गलविवर विकासाद्यर्थं च वायोः सहायभूता क्रिया एव प्रयत्नः इति उच्यते। एषः प्रयत्नः द्विधा आभ्यन्तर बाह्यः च इति. Okay, so again, whenever a living being wants to make a sound, right, then again inspired by that, the pranavayu will come from the nabhideshat. From nabhidesha it will come up urdhvam akraman madhya murdha paryantam gatva pratinivartate. So it comes under up until the murtha, means within the mukham, in the mouth. And that vayu which comes there, sahavayu pratinivrittah sahavayu mukham prapya kantadhisthanani ahatya varnan abhivyanakti. So joining its forces with the sthana, the varnas will be pronounced. Tataha saha eva vayuhu galavivara vikasadin karoti. So the same vayu will make your mouth open, and the throat or whatever part you are using, whichever sthana you are using to pronounce akshara, it will make that open, right, depending on which akshara you want to pronounce. Evancha jihvagra madhya moolaihi kantadhi sthanabhi ghatartham. So from the jihvagra or madhya or moolaihi. Okay, from the jihva means your mouth, either from the moola bhaga or madhya bhaga or the agrima bhaga. And by kanthadi sthanabhi ghatartham. Ghatam means colliding or by just touching, right? So by touching all these parts, galavivara vikasadyartham cha vayoho sahaya bhutaha kriya. And by opening, so the vayu coming from all these sthanas and touching, okay, this whatever, and opening of the mouth in a certain way is called prayatna, because you are making a prayatna, you are making an effort to utter. Some effort is put when you want to utter a akshara, right? So that is called prayatna. And that prayatna involves your pranavayu and the sthana, and also where the colliding of the tongue with these various parts in the mouth. All these three put together, that is called prayatna. And this prayatna is of two kinds: abhyantaraha, bahyaha cha. Abhyantara prayatnaha. So basically abhyantara and prayatna are basically, if the word is within your mouth when you are pronouncing, then it is called abhyantara. If it is completely coming out of your mouth, then it is called bahya. Let us read once more. Oshtat prabhriti kakalaka paryantam asyam iti vyavaharaha. So that which starts from your lips, oshtat prabhriti, okay, from your lips, kakalaka paryantam. Kakalaka is the throat, larynx or the throat. So that part from your throat till the tip of your lips is called asyam. Asyam iti vyavaharaha. Tatra sthitanam sthananam abhigatakaha prayatnaha abhyantaraha iti uchyate. So the sthanas which are there in within this asyam,
and the prayatna which is made within these regions is called abhyantara. आस्यांतर्गतत्वात् एतेषां प्रयत्नानाम् आभ्यन्तरत्वम् अतः एव एते आभ्यन्तरप्रयत्नाः. So that which is within this asyam, the prayatna which is within this asyam is called abhyantaram. Abhyantara prayatnaha. Abhyantara prayatnaha cha panchadha. Again, this is of 5 kinds. Abhyantara prayatna. Sprishtaha, Ishasprishtaha, ईषद्विवृतः, विवृतः, ईषद्विवृतः, विवृतः, संवृतः च इति. केषां वर्णानां के प्रयत्नाः इति इह प्रदर्श्यन्ते तथा. So vargiya vyanjanani are called sprishtaha. Ya, ra, la, va are ishasprishtah. Sha, sha, sa, ha Ishad Vivritaha. Swaraha are called Vivritaha. Kevalam Akaraha Samvritaha. Okay. Idam avadheyam. Esham aksharanam sthanani abhyantara prayatnaha cha samanaha tani savarnani iti uchyante. So those aksharas for which the sthanam and the prayatna match, they are called savarna. We studied savarna dirgha sandhi. There we said a and a are savarna. Why? Because both of them have the same swarasthana and the same prayatna. That is why they are called savarna. Yatha I ityetesham sthanam talu abhyantara prayatnaha cha vivritaha iti tani parasparam savarnani bhavanti. So all the swaras come under vivritaha, the prayatna. So will all the swaras can be considered as a savarna? No. Why? Because their sthanas are different. Okay. Though all the swaras have the same prayatna, which is vivritaha, they are not savarna. Why? Because their sthanas are different. Akarasya sthanam prithak asti, ikarasya sthanam prithak asti. Similarly, the sthanas, now akara and hakara, they both have the same sthana, kantha. But akara and hakara, are they considered as savarna? No. Why? Though the sthana is the same, the prayatna is different. Hakarasya ishad vivritaha, whereas akarasya vivritaha. So their prayatna is not matching. So they are not savarna. Only if both match, they are called as a savarna. Bahya prayatnaha. Oshtat prabhriti kakala paryantam asyam iti uchyate ityuktam. We all have already studied that the space from the oshta till the kakalaka means the throat is called asyam. Kakalakadha काकलकाधस्तात् गलविवर विकासादिकराः बाह्य प्रयत्नाः. So from the throat, galavivara vikasadikaraha bahya prayatnaha. So that which opens up your throat is called bahya prayatna. Though that prayatna is called bahya prayatna. Asyad, that is vakara or bakara? Asyad bahihi bhutatvat etesham bahyattvena vyavaharaha. Bahya prayatnaha cha ekadashadha. Vivaraha, samvaraha, shvasaha, nadaha, ghoshaha, aghoshaha, alpapranaha, mahapranaha, udattaha, anudattaha, swaritaha cha iti. Eteshu bahya prayatneshu antimatrayaha prayatnaha kevalam swara sambadhaha. Te cha purvam uktaha. Avashishtaha ashtau prayatnaha vyanjana sambadhaha. Kesham vyanjananam ke prayatnaha iti iha pradarsyate yatha. So vivaraha, shvasaha, aghoshaha.
and the varnas that belong to these bahya prayatnas are ka, kha, cha, cha, ta, tha, ta, tha, pa, pha, sha, sha, sa. Karkasha vyanjanani, kar. Anantaram, hash. Mrudu vyanjanani. Samvaraha, nadaha, ghoshaha. So what did he say here? Bhutatva tedesham bahyatvena vyavaharaha bahya prayatnaha cha ekadashadha. Okay, 11 are there, bahya prayatnaha. Eteshu bahya prayatneshu antimastrayaha prayatnaha kevalam swara sambaddaha. Means which one? Udatta, anudatta and swaritaha. Yeah, that we already know. Te cha purvam uktaha. Avashishtaha ashtau prayatnaha vyanjana sambadhaha kesham vyanjananam ke prayatnaha iti iha pradarsyate. We already studied about udatta, anudatta and swaritaha. They apply only to the swaras. So that is not being given here again separately. Udatta, anudatta, swaritaha. The last three bahya prayatnaha apply to only swaras. All the remaining eight bahya prayatnaha apply to vyanjanani, and they are given here. So the karkasha vyanjanani have vivaraha, shwasaha, aghoshaha, whereas the mrudu vyanjanani have samvaraha, nadaha and ghoshaha. Sarvesham swaranam swasva bhedaihi hrasva dirgha plitaihi saha parasparam savarnyam bhavati. Akarasya, ikarasya, ukarasya va parasparam savarnyam na bhavati. Sarvesham vijatiyanam swaranam sthana bhedat. So again the same thing is given. So akarasya, ikarasya. So within akara, the hrasva, dirgha, plita will have savarnyam. Means those three can be considered as savarnaha. But across akara, ikara and ukara, they don't have savarnyam. Why? Kimartham? Sthana bhedat. Because they have different sthanas. Their prayatna is the same. Of all the swaras, the prayatna is the same. But they are not savarna. Why? Because their sthanas are different. Vargiya vyanjaneshu swasva varga varnaihi saha parasparam savarnyam bhavati. Yatha ka, kha, ga, gha, nya. Ityetesham parasparam savarnyam asti. Iti phalitaha arthaha. Now let us look at the ka varga. The ka varga, all the letters of ka varga have the same sthana. They have, do they have the same prayatna also? Prayatna is different, right? The first two letters, ka and kha, have the same prayatna. But ga, gha, nya have a different prayatna, right? When we look here, it appears like that. But then again, there is another classification. According to that, I think they have the same savarnyam. R and R varnayoho sthana bhede sati api parasparam savarnyam asti. R varnayoho mittaha savarnyam vachyam iti vartikam atra pramanam. So though R and R have sthana bheda, they still are considered as savarna, means savarnas, because of the vartika that is taken as the pramana. Sometimes we simply have to take Panini's sutras or some vartikas as pramanam. There may not be much logic behind such exceptional cases. So we can consider this as an exception case based on that vartika. What is a vartika? It is an explanation of a sutra, or not explanation exactly. It is a slight modification. Usually the sutra will represent the general case, whereas vartika will give the special case of that sutra. So as per that vartika, R and R are taken as savarna, though they have different sthanas. So such things are given again to enable the sandhi karya. So in some sandhis, maybe they are used interchangeably. So though the sthana wise they don't match, because of to enable this sandhi karya, they are labeled as a savarna. So
it will satisfy the rule. Okay. In that sense, we have to take. And then alpa pranaha. We all know alpa prana and mahaprana, right? Yanaha. That is yan pratyahara. And then shal pratyahara represents mahaprana. Any questions so far? Okay. So we'll move on to our Geetha Pravesha Pustakam. Okay, we'll stop here. If you have any questions, you can always post it in the group also. After revising what we have covered today. Okay. Anantaram. Kim pataniyam adya? Lopaha. Lopaha prarambham kurmaha va vayam? No, Mahoday. Na? No. Kevalam repa kritavantah va? No, saptavinshati. Sapta pancha. Sapta panchashat. Sapta panchashat. Pataniyam. Sapta panchashat pataniyam. Astu. So we are doing lopa. We are doing visargasya lopa. Okay. So we did until 56. Let us start 57. Eteshu udaharaneshu eshaha saha iti padadvaye visargat parataha vyanjanani santi. Tatra visargasya lopaha sampannaha. So atra purvatana abhyase eshaha saha tat parat vyanjanani santi chet visargasya lopaha bhavati. Anantaram kavihi plus rachayati. Indra Bhagini पठितुमिच्छति वा? कविः प्लस रचयति. कविः प्लस रचयति. कौ इ विसर्ग प्लस रेफ प्लस अचयति. कौ प्लस इ प्लस रेफ प्लस अचयति. विसर्गस्य लोपः. कौ प्लस इ प्लस रेफ प्लस अचयति. पूर्वस्वरस्य दीर्घः. कवि रचयति. कवि रचयति. विसर्गस्य लोपः. विसर्गस्य लोपः विसर्गात् पूर्वं स्वरस्य दीर्घः भवति. अत्र कथं पठनीयं? विसर्गात् पूर्वम् उकारः अस्ति, विसर्गात् परे रेफा अस्ति, तदा विसर्गस्य लोपः भवति, पूर्वतन स्वरस्य दीर्घं भवति. तथा वक्तुं प्रयत्नं कुरु भगिनि. Then your sentence formation also will improve. That kav plus e plus visarga, instead of that, if we try to put it in a sentence, our the way we try to express I will try just correctly. Banuhu pare rajate अस्ति. बानु बान परे उ. विसर्गात् पूर्वं, विसर्गस्य पूर्वं किम् अस्ति? विसर्गस्य पूर्वं नकारः अस्ति. नो नकारः न. विसर्गस्य पूर्वं उकारः. उकारः अस्ति. विसर्गात् परे रेफः अस्ति. सो विसर्गात् पूर्वं किमपि स्वरम् अस्ति चेत्, विसर्गात् परे रेफा अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपं भवति. विसर्गात् पूर्वं किं स्वरमस्ति तस्य दीर्घं भवति. एतयोः उदाहरणयोः अकारं विना अन्यस्वरात् परतः विसर्गः वर्तते. तस्मात् च परतः रेफः अस्ति. तत्र विसर्गस्य लोपः सम्पन्नः. पूर्वस्वरः दीर्घः भवति. ओके, पूर्वस्वरः दीर्घः भवति. क्षम्यतां भगिनी,
Which page are we on now? Which page 57 are we on? 57 Geetha Okay, Praveshasya. thank you. Sorry. एतदुदाहरणं परिशीलयत. अनन्तरं अलिवेलु भगिनी पुनः प्लस रमते. आं भगिनि पुनः प्लस रमते विकारात् पूर्वम् अकारमस्ति विकारस्य अनन्तरं रेफः अस्ति विसर्ग विकारः क्षम्यतां विसर्गात् पूर्वम् अकारमस्ति विसर्गात् अनन्तरं रेफः अस्ति अतः अकारस्य दीर्घं भवति विसर्गस्य लोपं भवति पुनः रमते इति संयुक्तं पदम्. अत्र अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गात् परतः रेफः वर्तते. अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गात् परतः रेफः वर्तते. तत्र विसर्गस्य लोपः सम्पन्नः पूर्वस्वरः दीर्घः भवति. अस्तु. अनन्तरम् अकारात् परस्य सूर्या भगिनी पठितुम् इच्छति वा तानि नियमानि? तस्मात् आकारात् परस्य विसर्गस्य लोपो भवति स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे असि च परे. अकारात् परस्य विसर्गस्य लोपो भवति अकारं विना स्वरे परे. एषः सः इति पदद्वये विसर्गस्य यकारादेशः भवति अकारं विना स्वरे परे. यकारस्य विकल्पेन కొంచెం గ్లేరింగ్ వస్తుంది लोपो भवति. एषः सः इति पदद्वये विसर्गस्य लोपो भवति व्यञ्जने परे. अकारं वर्जयित्वा अन्यस्मात् स्वरात् परस्य विसर्गस्य लोपो भवति रेफे परे. लोपे च कृते पूर्वस्वरः दीर्घः भवति. अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य लोपो भवति अकारात् परस्यापि रेफे परे. लोपे च कृते पूर्वस्वरः दीर्घः भवति. धन्यवादः भगिनी. So all the rules are summarized here. Basically whatever rules we studied for visargasya lopa अत्र दत्तमस्ति. So अकारात् परस्य विसर्गस्य लोपः भवति स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे. So विसर्गात् पूर्वम् आकारः भवितव्यं. विसर्गात् परे स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति. द्वितीयं नियमं किम्? अकारात् परस्य विसर्गस्य लोपः भवति अकारं विना स्वरे परे. सो विसर्गात् पूर्वम् अकारम् अस्ति चेत् परे अकारं विना अन्याः स्वराः सन्ति चेत् विसर्गस्य लोपः. अनन्तरम् एषः सः इति पदद्वये विसर्गस्य यकारादेशः भवति अकारं विना स्वरे परे. So the visarga which accompanies eshaha or saha when followed by any swara other than akara visargasya lopam na yakara adeshah bhavati yakarasya vikalpena lopah bhavati. अनन्तरं पुनः एषः सः इति पदद्वये विसर्गस्य लोपः भवति व्यञ्जने परे. सो अकारं विना अन्याः स्वराः अथवा व्यञ्जनम् अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपं भवति. अकारं वर्जयित्वा अन्यस्मात् स्वरात् परस्य विसर्गस्य लोपः भवति रेफे परे. सो अकारं विना अन्याः स्वराः परे विसर्गः अस्ति चेत् एंड विसर्गात् परे रेफः अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति पूर्वतन स्वरस्य दीर्घं भवति. अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य लोपः भवति अकारात् परस्य अपि रेफे परे. लोपे च कृते पूर्वस्वर दीर्घः भवति. सो अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गात् परे रेफः अस्ति चेत्
विसर्गस्य लोपः भवति अन्तिमस्वरस्य दीर्घः अपि भवति अव्ययस्य. Now you keep all these in your mind because we have to apply this for this abhyasa. Sandhim kuruta. Shastri Mahodaya, अपहृतज्ञानाः प्लस आसुरम्. आम् अपहृतज्ञानाः प्लस आसुरम्. विसर्गात् पूर्वम् आकारमस्ति, विसर्गात् परं अपि आकारमस्ति, स्वरमस्ति. विसर्गलोपः भवति. अपहृतज्ञाना आसुरम् ये विकल्पेन भवति. यकारम् अपि यकारस्य आदेशः भवति. अपहृतज्ञानायासुरम्. क्षेत्रज्ञः प्लस इति. विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गात् परे विना अन्य स्वरः अस्ति, इ अस्ति. क्षेत्र विसर्गलोपः भवति, क्षेत्रज्ञः इति. अत्रापि यकारस्य आदेशः भवति वा? न भवति. विकल्पेन न निश्चय क्षेत्रज्ञ इति. मद्भक्तः प्लस एतत्. विसर्गात् पूर्वम् अकारम् अस्ति, विसर्गात् परम् विना अन्य स्वरः ए अस्ति, विसर्गलोपः भवति. मद्भक्त एतत्. मणिगणाः प्लस इव. विसर्गात् पूर्वम् आकारमस्ति, विसर्गात् परे स्वरः अस्ति. विकल्पेन विसर्गलोपः भवति. विसर्गस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति, यकारस्य विकल्पेन लोपः भवति. मणिगणा इव, मणिगणा इव. मणिगणा इव, मणिगणा इव. लताः प्लस एदन्ते. विसर्गात् पूर्वम् आकारमस्ति, विसर्गात् परे स्वरः अस्ति. विसर्गलोपः भवति. विसर्ग अनन्तरं यकारम् आदेशः भवति, यकार लोपं भवति. So first basically visargasya sthane yakarah adeshah bhavati. That is what actually happens. Compulsorily. Every time the visargasthane yakarah adeshah bhavati, yakarasya vikalpena lopah bhavati. So lata yedante, lata yedante. धन्यवादः महोदय. अनन्तरं रमादेवी भगिनी. षण्मासाः उत्तरायणम्. षण्मासाः. नमस्कारः भगिनी. नमस्ते भगिनी. षण्मासाः प्लस उत्तरायणं. विसर्गस्य विसर्गात् पूर्वम् आकारम् अस्ति, विसर्गात् परे अन्यस्वरः उकारम् अस्ति, अतः विसर्गः लोपः भवति. षण्मास उत्तरायणम्. अथवा यकारस्य आदेशः भवति. प्रथमं यकारस्य आदेशं भवति, यकारस्य विकल्पेन लोपः भवति. रूपद्वयं किम्? षण्मासा उत्तरायणं, षण्मासा युत्तरायणं. षण्मासायुत्तरायणम् अथवा षण्मासा उत्तरायणम्. अनन्तरं मच्चित्ताः प्लस मद्गतप्राणाः. विसर्गात् पूर्वम् आकारम् अस्ति, विसर्गात् परे मृदुव्यञ्जनानि अस्ति.
अतः विसर्गः लोपः भवति यकारं यकारं आदेशः भवति यकारम् आदेशः न भवति विसर्गस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति यकारस्य विकल्पेन लोपः भवति पुनः एकवारं So here the lopa does not happen first. First the visarga is replaced with yakara. Then yakarasya lopam vikalpena bhavati. अस्तु भगिनि First if we tell visargasya lopam bhavati, then how will the yakara come? Yakara comes in place of visarga. And then sometimes yakarasya lopam bhavati. When there is mriduvyanjanam, this yakaram will not be there. When mriduvyanjanam is there also, yakarasya adeshah bhavati, vikalpena lopah bhavati. Both when anyaswaraha, akaram vina anyaswaraha, athava mriduvyanjanani asti chet visargat pare, yakarasya adeshah bhavati, yakarasya lopah vikalpena bhavati. The first two rules. These are the first two rules. Then how is it pronounced, madam? How do we pronounce? This Yakara. is rule number 2, no, ma'am. There won't be yakara adesha. There won't be yakara, no? For mriduvyanjanam, Yakara. For Vyanjana. Rule A. That is what I am telling. Rule A. Here yakara adeshah nasti va? नास्ति Nasti begini. Akaraha visargaha mriduvyanjanam chet Mriduvyanjanani santi chet. Okay. Okay. So yakarasya adeshah punah kada bhavati? एषः akaraha asti chet एषः सः अस्ति चेत्. Okay. Okay. Sorry. Okay. मृदुव्यञ्जनान् परे यकारः न आदेशः भवति केवलं लोपः भवति क्षम्यताम् मच्चित्ताः प्लस मद्गतप्राणाः सो मच्चित्ता मद्गतप्राणाः अनन्तरं मद्गतप्राणाः प्लस बोधयन्तः विसर्गात् पूर्वम् आकारम् अस्ति विसर्गात् परे मृदुव्यञ्जनानि अस्ति अतः विसर्गलोपः भवति अतः संयुक्तपदं मद्गतप्राणा बोधयन्तः सो संयुक्तं पदं त्रयः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः उत्तमम् अनन्तरं नियुक्तः प्लस नित्ययुक्तः प्लस एकभक्तिः विसर्गात् पूर्वम् अकारम् अस्ति विसर्गात् परे अन्य स्वरः अस्ति विसर्ग स्थाने लोपः भवति विसर्गस्य लोपः भवति ऐकारम् आदेशेन भवति व्यञ्जन स्वरः अस्ति चेत् यकारम् आदेशेन भवति एकं निमिषम् अकारात् विसर्गात् पूर्वम् अकारम् अस्ति चेत् परे अकारं विना अन्यस्वरः अस्ति चेत् केवलं लोपः भवति यकारस्य अकारम् आदेशेन भवति उपरि शब्देन if we have akaram before visarga then yakarasya lopam yakarasya adeshah if we have only akara if we have as per the rule e if you look back as per the rule e on page number 55 visargat purvam akarah asti visargat pare akaram vina anyah swarah asti chet केवलं विसर्गस्य लोपः भवति यकारादेशः न भवति खलु विसर्गात् पूर्वम् आकारम् अस्ति चेत् विसर्गात् विसर्गात् पूर्वम् आकारम् अस्ति चेत् यकारस्य आदेशः भवति विसर्गात् पूर्वम् आकारम् ह्रस्व अकारम् अस्ति चेत् केवलं लोपः केवलं लोप
सर्वारम्भाः प्लस् हि एकनिमिषं भगिनि वदतु థర్డ్ పదంలో మద్భక్త ఏతత్ శబ్దస్య అక్కడ కూడా మీరు యకారం ఆదేశం తీసుకున్నారా? యకారం ఆదేశం చెప్పారండి ఆన్సర్స్ లో ఉత్తరాణి ఉండకూడదు. మనకి ఇక్కడ రూల్స్ ప్రకారం అయితే అకారం కేవలం అకారం విసర్గాత్ పూర్వం హ్రస్వ అకారం అస్తి, విసర్గాత్ పరే అకారం వినా అన్యస్వరः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः एव भवति as per rule E. अस्तु अस्तु भगिनि। अतः संयुक्तपदं नियुक्त एकभक्तिः। सर्वारम्भाः प्लस् हि, सर्वारम्भाः प्लस् हि। विसर्गात् पूर्वम् आकारम् अस्ति, विसर्गात् परे मृदुव्यञ्जनानि विकारम् अस्ति, अतः विसर्गलोपः भवति, अतः संयुक्तपदं सर्वारम्भाः भवति। शूराः प्लस् महेश्वासाः, विसर्गात् पूर्वम् आकारम् अस्ति, विसर्गात् परे मृदुव्यञ्जनानि अस्ति, मृदुव्यञ्जनम् एकवचनम् एव, मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः विसर्गलोपः भवति। शूराः महेश्वासाः, शूरा महेश्वासाः विसर्गन, शूरा महेश्वासाः एकारम् आदेशं न भवति। महेश्वासाः प्लस् भीमार्जुन समाः, विसर्गात् पूर्वम् आकारम् अस्ति, विसर्गात् परे मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः विसर्गलोपः भवति। महेश्वासा भीमार्जुन समाः। उत्तमम्। संयुक्तं पदं शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं सीता भगिनी, एषः रजोगुणसमुद्भवः। एषः शब्दात् परे रेपः अस्ति। एष रजोगुणसमुद्भवः, विसर्गस्य लोपं भवति। नियमम् उ, सः प्लस विशिष्यते। सः शब्दात् परे मृदु व्यञ्जनम् अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपं भवति, स विशिष्यते। नियमम् उ एव। सः प्लस उत्तिष्ठति, सः पदस्य परे, पदात् परे पदस्य परे, सः पदस्य परे स्वरः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपं भवति, स उत्तिष्ठति। यकारादेशः भवति। यकारादेशः भवति, यकारस्य विकल्पेन लोपः भवति। सयुत्तिष्ठति अथवा स उत्तिष्ठति। नियमम् ई, सः प्लस वेदवित्, सः पदात् परे मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, विसर्गस्य लोपं भवति, अतः स वेदवित्। मृदुव्यञ्जनस्य आवश्यकं नास्ति, केवलं व्यञ्जनम् अस्ति चेदेव विसर्गस्य लोपः भवति। मृदुव्यञ्जनस्य आवश्यकं नास्ति। ओके। नियमम् उ, एषः प्लस उदयः, एष शब्दस्य परे स्वरः अस्ति, अतः यकारः आदेशः भवति, यकारस्य विकल्पेन लोपं भवति, अतः एष युदयः अथवा एष उदयः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अनन्तरं सुचित्रा भगिनी, सः प्लस पश्यति।
I will not be able to do it, ma'am. Sorry. अस्तु अस्तु चिन्ता मास्तु राममूर्ति महोदय आं भगिनि ऐ ट्रै ओके सः प्लस् पश्यति विसर्ग सः शब्दात् परे पश्यति अस्ति सः ततः विसर्गलोपः भवति सः पश्यति भवति अग्रे मुहुर्मुहुः केन नियमेन अत्र लोपः नियमेन I think అంటే అక్కడ ఊ అంటే మేడం సారీ I cannot go back and forth easily. ఓకే 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 అనంతరం So, अत्र नियमं किं विसर्गात् पूर्वं सॉरी सः पदस्य परे व्यञ्जनमस्ति चेत् सः पदस्य परे व्यञ्जनमस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः भवति तदेव नियमम् ओके ओके सॉरी या मुहुर्मुहुः प्लस् रोदिति विसर्गात् परे पूर्वं उकारः अस्ति परे रेफः अस्ति ततः विसर्गस्य लोपः भवति स्वरस्य दीर्घमपि भवति विसर्गात् पूर्वं स्वरस्य दीर्घमपि भवति मुहुर्मुहुः रोदिति मुहुर्मुहुः रोदिति ओके अन्त प्लस् राज्यीयम् विकारस्य पूर्वम् अकारः अस्ति ह्रस्वकारः परे रकार रेफः अस्ति ततः विसर्गलोपः भवति अत्र नियमं किम् अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गात् परः रेफः अस्ति चेत् अन्तः इति अव्ययमस्ति खलु अव्ययसम्बन्ध विसर्गात् परे रेफः अस्ति अतः विसर्गस्य लोपः भवति पूर्वस्वरस्य दीर्घः अपि भवति अन्ताराज्यीयम् उत्तमम् अनन्तरम् उकारः तो विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति कदा भवति इति वयं पठामः पद्मा भगिनी हृषिकेशः प्लस गुडाकेशेन हृषिकेश प्लस अकारः प्लस विसर्गस्य पूर्वम् अकारः अस्ति और परे गकारः अस्ति हृषिकेश अ प्लस उ ओ गुणसन्धि आदेशः भवति अकारस्य उकारस्य स्थाने ओकारः आदेशेन भवति अतः हृषिकेशो गुडाकेशेन सो अकारात् परे विसर्गः अस्ति विसर्गात् परे गकारः अस्ति विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति अ उ स्थाने ओकारः गुणसन्धि नियमानुसारं ओकारः आदेशः भवति अनन्तरं नः प्लस जयेयुः विसर्गस्य पूर्वम् अकारः अस्ति और परे जकारः अस्ति विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशेन भवति अकारः प्लस उकारः ओकारः आदेशेन भवति अकारः उकारस्य स्थाने ओकारः आदेशेन भवति गुणसन्धि नियमानुसारेण अतः नो जयेयुः अत्र गकारः जकारः कीदृशः मृदुव्यञ्जनानि सन्ति अस्तु अनन्तरं बहवः प्लस ज्ञानतपसा विसर्गस्य पूर्वम् अकारः अस्ति विसर्गस्य परे जकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशेन भवति अकारः प्लस उकारः ओकारः गुणसन्धि नियमानुसारेण ओकारः आदेशेन आगच्छति
अतः बहवो ज्ञानतपसा। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं मूर्तिमहोदय वक्तुं शक्नोति वा अद्य? मूर्तिमहोदय? अस्तु, जयप्रदा भगिनी? नमस्ते अंडी। नमस्ते। सौभद्रः प्लस द्रौपदेयाः। सौभद्रः प्लस द्रौपदेयाः। చెప్పండి మీరు. विसर्गात् पूर्वे अकार अस्ति, विसर्गात् परे व्यञ्जनम् अस्ति, अंतेनांडी? मृदुव्यञ्जनं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, गुणसन्धि ఎలా అవుతుంది? విసర్గస్య స్థానే కః వర్ణः ఆదేశేన భవతి? द्रौपदेय మీరే చెప్పండి. పూర్వం ఉదాహరణం ఏకవారం పశ్యతు. విసర్గస్య స్థానే కః వర్ణः ఆదేశేన భవతి? పూర్వతన ఉదాహరణే ज्ञानतपसा। विसर्गस्य स्थाने कः वर्णः आदेशः भवति? विसर्गस्थाने आकारस्य అప్పుడు పాతది, కాదు ఔకారం వచ్చి. కాదు సెకండ్ స్టెప్ చూడండి. బహవః జ్ఞానతపసా. ద్వితీయం సోపానం పశ్యతు. ज्ञानतपसा बहवः प्लस నాకు తెలియట్లా, చెప్పండి. విసర్గస్య స్థానే కిమస్తి అత్ర పుస్తకే? దాని కింద రెండో లైన్ లో విసర్గం కింద ఏం రాశారు? ఉకార. విసర్గస్య స్థానే ఉకారః ఆదేశः భవతి. ఆ ఉకారం అకారంతో కలిసి ఓకారం అవుతుంది గుణసంధి నియమానుసారం. సో ప్రథమం ఉకార విసర్గస్య స్థానే ఉకారः ఆదేశः భవతి, తత్ ప్రథమం సోపానం. ద్వితీయం अकार उकारयोः स्थाने ओकारः आदेशः भवति गुणसन्धि नियमानुसारम्. ओके, प्रथमं विसर्गस्य स्थाने उकारः, अनन्तरम् अकार उकारयोः स्थाने ओकारः. अत्र अपि सुभद्रः प्लस द्रौपदेयाः. विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गस्य स्थाने किम् आदेशः भवति? ओकार कदा? उकारः. उकार सुभद्रा. अकार उकारयोः स्थाने ओकारः. संयुक्तं पदं किं भवति? सुभद्रो द्रौपदेयाः. अनन्तरं घोषः धार्तराष्ट्राणामपि वदतु. विसर्गपूर्वे अकारमस्ति, विसर्ग परे आकार व्यञ्जनमस्ति. व्यञ्जनमस्ति, मृदुव्यञ्जनमस्ति. मृदुव्यञ्जनमस्ति. धार्तराष्ट्राणां विसर्गस्य स्थाने उकार अस्ति. उकारः आदेशः भवति. उकारः आदेशः भवति. उकार अकार उकारयोः स्थाने ओकार आदेशः भवति. संयुक्तं पदं किं भवति? घोषो धार्तराष्ट्राणां. धार्तराष्ट्राणां. संकरः प्लस नरकाय अपि वदतु. विसर्गस्य पूर्वे रेफा अंडी? न अकारः एव. विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति. विसर्ग परे व्यञ्जनमस्ति. नकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति. नकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति. विसर्ग पदे उकारं, विसर्गस्थाने उकारम् अस्ति. उकारम् आदेशः भवति. ओके उकार आदेशः भवति. उकारस्थाने अकार उकारस्थाने
स्थाने ओकार आदेशः भवति। किमर्थम् अकार उकारयोः स्थाने किमर्थम् ओकारः आदेशः भवति? गुणसन्धि नियमानुसारम्। शङ्करो नरकाय। शङ्करो नरकाय। उत्तमं। धन्यवादः। अनन्तरं पुनः अलिवेलु मूर्ति महोदय सिद्धं वा भवान्? मूर्ति महोदय वक्तुमिच्छति वा? अस्तु, अलिवेलु भगिनी। बुद्धिनाशः। बुद्धिनाशः प्लस् बुद्धिनाशात्। विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गात् परं बकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः विसर्गस्थाने उकार आदेशेन भवति। उकारस्य स्थाने गुणसन्धि नियमानुसारेण ओकारः आदेशेन भवति, अतः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् संयुक्तपदम्। वासः प्लस् भवति। विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गात् परं भकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उकारः आदेशेन भवति। उकारस्य स्थाने ओकारः आदेशेन भवति गुणसन्धि नियमानुसारम्, अतः वासो भवति संयुक्तपदम्। ध्रुवः प्लस् मृत्युः। विसर्गात् पूर्वम् अकारम् अस्ति, विसर्गात् परम् अकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः विसर्गस्थाने उकारः आदेशेन भवति। अनन्तरम् उकारस्य स्थाने गुणसन्धि नियमानुसारेण ओकारः आदेशेन भवति, अतः संयुक्तपदं ध्रुवो मृत्युः। कुन्तीपुत्रः प्लस् युधिष्ठिरः। विसर्गात् पूर्वम् अकारम् अस्ति, विसर्गात् परं यकारं मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उकारम् आदेशेन भवति। अनन्तरं गुणसन्धि नियमानुसारेण अकार उकारस्य स्थाने ओकारः आदेशेन भवति, संयुक्तपदं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अनन्तरं सूर्या भगिनी। कुन्तीपुत्रः तत् अभवत्। नः प्लस् राज्येन। नः प्लस् राज्येन। नो राज्येन। विसर्गस्य पूर्वम् अकारमस्ति, विसर्गात् परे रकारं रेफ व्यञ्जन रेफ अस्ति, विसर्गलोपः भवति। नो राज्येन। लोपः भवति वा? नो गुणसन्धि भवति। विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति। अस्ति चेत् अकारः उकारः स्थाने ओकारः आदेशः भवति। नो राज्येन। రేఫ్ ఉన్నా కానీ ఇది నియమం ఇలాగే ఉంటుంది. అది మృదు వ్యంజనం అస్తి ఖలు. అంటే ఇక్కడ రేఫ్ కింద తీసుకోరు అన్నమాట ఇక్కడ. ప్రవృద్ధః ప్లస్ లోకాన్. విసర్గస్య పూర్వం అకారः భవతి, విసర్గः ఉकारः भवति, विसर्गात् परे व्यञ्जनमस्ति, मृदुव्यञ्जनमस्ति। अस्ति चेत् ओकारः अकारः उकारः ओकारः भवति। अस्ति चेत् गुणसन्धि प्रवृद्धो लोकान्। युयुधानः प्लस् विराटः। अकारस्य परे विसर्ग पूर्वम् अकारः भवति, विसर्गात् परे व्यञ्जनमस्ति। अस्ति चेत् अकारः उकारः मृदुव्यञ्जनमस्ति, विसर्गः उकारः भवति, अकारः उकारः ओकारः भवति, गुणसन्धि भवति। युयुधानो विराटः। उक्तः प्लस् ऋषिकेशः। विसर्गस्य पूर्वम् अकारः भवति, विसर्गस्य परे मृदुव्यञ्जनम् अस्ति,
विसर्गः विसर्गः उकारः भवति अकारः उकारः योः ओकारः भवति स्थाने ओकारः भवति अस्ति चेत् गुणसन्धि नियमानुसारं గుణసంధినియమానుసారం ఉక్తో ఋషికేశేన ఇక్కడ ఈ సంకరః అంటే మీనింగ్ ఏమవుతుందండి? సంకరః అంటే మిక్స్చర్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే మిక్స్చర్ ఆఫ్ జాతులు, వేరే వేరే జాతులు కలిసినప్పుడు కూడా సంకర జాతి అట్లా అట్లా తీసుకోవచ్చు. సంకర నరకాయ. ఏతేషు ఉదాహరణేషు అకారాత్ పరతః విసర్గో విద్యతే తస్మాచ్చ పరతః మృదువ్యంజనాని సంతి తత్ర విసర్గస్య ఉకారాదేశः సంపన్నः ఉకారే కృతే గుణసంధిః ఏతద్ ఉదాహరణం పరిశీలయత. ధన్యవాదः. ధన్యవాదः. అనంతరం పునః శాస్త్రి మహోదయ. आं भगिनि. एतेषु उदाहरणेषु आकारात् परतः विसर्गो विद्यते. तत् अभवत्, भवान् आ इति पठतु. एतद् उदाहरणं परिशीलयत. तुमुलः प्लस् अभवत्. तुमुलः विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गात् परे अकारः अस्ति, स्वरः अस्ति, अकारः अस्ति, विसर्गात् पूर्वं स्थाने उकारो भवति, विसर्गात् परम् अकारं अवग्रहम् भवति, तुमुलो भवति. पुनः प्रथमं गुणसन्धि भवति. अकार उकारयोः स्थाने ओकारः आदेशः भवति. विसर्गस्थाने उकार आगच्छति. विसर्गात् आ प्लस् उ गुणसन्धिरूपेण ओ भवति. विसर्गात् परम् अकारम् अवग्रहं भवति. ओकारात् परे अकारः अस्ति. पूर्वरूपसन्धिनियमानुसारम् अवग्रह भवति. अकारस्य अवग्रह चिह्नः भवति. तुमुलो भवत् इति संयुक्तं पदम्. एतस्मिन् उदाहरणे अकारात् परतः विसर्गो विद्यते. तस्मात् च परतः अकारः अस्ति. तत्र विसर्गस्य उकारादेशः सम्पन्नः. उकारे कृते गुणसन्धिः, ततः पूर्वरूपसन्धिः. तस्मात् अकारात् परस्य विसर्गस्य उकारो भवति. अकारे मृदुव्यञ्जने च परे उकारे कृते गुणसन्धिः नित्यमेव भवति. अकारे परे तु ततो नित्यं पूर्वरूपसन्धि इति विशेषः. इदम् अवधेयम्. निमित्ते सत्यपि अव्ययसम्बन्धिनः ऋकारान्तशब्द संबोधन संबंधिनः च विसर्गस्य उकारो न भवति. इति लाइक एक्सेप्शन. पुनः प्लस अत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारमस्ति, विसर्गात् परे अपि अकारः अस्ति. किन्तु विसर्गस्य स्थाने उकारः न आदेशः भवति, रेफः आदेशः भवति. पुनरत्र पुनः इस् अव्ययम्. पुनरत्र जातः प्लस् गच्छति. विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गात् परे व्यञ्जनम् अस्ति. विसर्गस्थाने उकारं न आदेशः भवति. रेफः आदेशः भवति. प्रातर्गच्छति. प्रातः अपि अव्ययमस्ति. अनन्तरं हे पितः अत्र, हे पितरत्र.
निमित्ते सत्यपि अदेना रूल् व्यय सम्बन्धिनः संबोधन संबोधन संबन्धिन तत्र विसर्गस्य संबोधन सम्बन्धिनः पदमस्ति पितः हे पितः अधिकारान्त संबोधन सम्बन्धं विसर्गात् पूर्वं अधिकारान्त सम्बन्धिन संबोधन विभक्ति अस्ति विसर्गात् परं अस्ति विसर्गस्य स्थाने उकारः न आदेशः भवति विसर्गस्थाने रेफः एव आदेशः भवति हे पितरत्र हे होतः गच्छ विसर्गात् पूर्वं हे होतः होतृशब्दम् अकारान्त संबोधन सम्बन्धिन पद विसर्गात् परं व्यञ्जनमस्ति विसर्गात् स्थाने उकार न आदेशः भवति रेफा आदेशः भवति हे हेतुर्गच्छ हे होतुर्गच्छ होतुर्गच्छ उत्तमम् उत्तमं महोदय धन्यवादः వాణి గారు ఇవేం సందులండి విసర్గ సంధి విసర్గ సంధ్య ఓకే ఇందాకటిది విసర్గ లోప ఇప్పుడు విసర్గస్య రేఫ సారీ ఉకారః మరి ఇందాక గుణసంధి చెప్పాం కదా అవును విసర్గ సంధి అయిన తర్వాత విసర్గస్య స్థానే ఉకారం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఆవు ఉంది కాబట్టి గుణసంధి నిమిత్తం ఉంది కాబట్టి గుణసంధి కూడా చేసాం ఓకే ఓకే ఇక్కడ అవ్యయము ఆర్ అరికారాంత సంబోధన రికారాంత శబ్దస్య సంబోధన సంబంధినః విసర్గస్ ఓకే రికారాంత సంబంధిన ఏవ అంటే ఎక్కువ సంబోధనలో రికారాంతం అయితేనే మనకి విసర్గ వస్తుందిలేండి అదర్వైజ్ సంబోధన శబ్దే విసర్గः కేవలం రికారాంతస్య ఏవ ఆగచ్చతి ఖలు సో we shall stop here ఎందుకంటే it is almost time and మళ్ళా next page we will not be able to complete. Any questions? संशयाः सन्ति वा? ओके एकं प्रश्नं पृच्छामि अदि प्रातर्गच्छति वर्णक्रमं वदतु प्रातर्गच्छति वर्णक्रमम् एतत् पदस्य वर्णक्रमं పకార రకార అట్లా చెప్పండి ఓకే ఓకే పక్క పకార రకార ఆకార తకార తకార తర్వాత విసర్గ పకార అకార విసర్గ ప్రాతర్గచ్చతి సంయుక్తం పదస్య రేఫండి రేఫ్ అనాలా రకారం అనాలా ఏదన్నా పర్వాలేదు ఓకే రకార గకార అకార చకార చకార అకార అకార ఈకార ఉత్తమం ఉత్తమం ధన్యవాదాలు యుయుధానః ఎక్కడున్నది ఇక్కడ యుయుధాన యకార ఉకార యకార ఉకార హకార ఆకార నకార విసర్గ నకార అకార విసర్గ ఉత్తమం అనంతరం ధ్రువః ధకార రకార ఉకార వకార ఓకార మృత్యుః మకార రుకార తకార యకార యుకార యకార ఉకార విసర్గ విసర్గ యకార యుకార ఋషికేశః ఋషికేశ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఋషికేశః anyone can హకార tell others also can tell హకార రికార షకార ఈకార
ककार एकार शकार ओकार ऋषिकेशः अकार विसर्ग विसर्ग मच्चित्ताः अत्र किं सन्धिः अस्ति मच्चित्ताः का वृत्तिसन्धि सन्धिः कदा काదు 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 वृत्तिसन्धि का सन्धिः अस्ति मच्चित्ताः प्लस चत्वसन्धि पदविभागं किं मत् प्लस चित्ताः छत्वसन्धि न भवति केवलं श्चुत्वसन्धि मत् प्लस चित्ताः महाप्राणचकारः नास्ति तत् केवलम् अल्पप्राणचकारः अस्ति अतः छत्वसन्धि न भवति केवलं श्चुत्वसन्धि सर्वारम्भाः सर्वारम्भाः सर्वाः प्लस आरम्भाः सवर्णदीर्घ सर्वा प्लस आरम्भाः महेश्वासाः महा प्लस ईश्वासाः गुणसन्धि उत्तमम् भीमार्जुनसमाः सवर्णदीर्घसन्धि षण्मासाः षट् प्लस मासाः षट् प्लस मासाः षण्मासाः सन्धि नाम किम् अनुनासिका अस्तु अनुनासिका अस्तु अस्तु महोदय उत्तमम् धन्यवादः तो अत्र स्थापयामः शान्तिमन्त्रं मूर्तिमहोदय वक्तुमिच्छति वा शान्तिमन्त्रम् शान्तिमन्त्रं मया न ज्ञातम् अस्तु कः वक्तुमिच्छति आं भगिनी वदतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शान्तिः धन्यवादः धन्यवादः महोदय शुभरात्रि श्री वाणी गारु नमस्कार भगिनी धन्यवादः नमस्ते नमस्ते